In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. 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 My dear brothers, sisters, and little children, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We are passing through the month of November. Praise the Lord. Praise the Lord. As these days we are discussing and meditating, we are praying daily for the souls in the purgatory. Praise the Lord. Praise the Lord. The souls in the purgatory requires our prayers maximum than all other souls. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the I Lord. was trying to substantiate this thing these days through various examples and through the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brother and sister, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We need to increase our faith to experience the power of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. How our faith will increase? Our faith will increase as we listen to the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Unless we listen to the word of God, the faith will not increase. Praise the Lord. Praise the Lord. But I want to caution you. Listen to the word of God from the proper media. Praise the Lord. Praise the Lord. Because there are people who share the word of God, but sometimes their sharing will take you to some directions from which you will not be able to come back only. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Sometimes it will take years to understand that, yes, we were blindfolded. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. So let us be careful. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, in the book of Mark, Saint Mark, hallelujah, Hallelujah. chapter 5, let us listen to this word of God. Verse 36. Jesus paid no attention to what they said, but told him, "Do not be afraid, only believe." Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Many a times fear is increasing, faith is decreasing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you are promoting fear within you, faith will never increase. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Sometimes I have seen some people very bold for doing anything. Praise the Lord. Praise the They are Lord. very bold. They will speak out. They will act out. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. After a few minutes, they will say, "No, I am afraid. I am afraid." Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Something is wrong there. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Always do the right thing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. After doing the right thing, know that when I am doing the right thing, Jesus is there with me. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thereafter, by the power of faith, you have to move. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Here in the gospel, we find that a girl is dead. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is not trying to create a big show there. Praise the Lord. Praise the Lord. Instead, Jesus is telling them, your daughter is not dead, she is only sleeping. Praise the Lord. Praise the Lord. See how Jesus cools down the situation. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Then Jesus increases the faith of the people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Creates an atmosphere where faith is developing. Hallelujah. Hallelujah. And then Jesus told that child, dead child, Talitha cum. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And the dead child opens the eyes, gets up. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus gives back the child in the hands of the parents and tell,
no need of publicizing this thing everywhere. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. That is a quietness of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the This Lord. is what we find in chapter 5. Now, in the same Mark chapter 6, verse 5, let us listen now. He was not able to perform any miracles there, except that he placed his hands on a few sick people and healed them. Hallelujah. Hallelujah. Why Jesus could not perform miracles there? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. They are not people who have listened to the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Since they are not people who have listened to the word of God, they do not have ample faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, some people who had faith, upon them Jesus placed his hands. Praise the Lord. Praise the Lord. So, placing the hand and praying, this is a way of prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Recently, in some places, I noticed when somebody is laying the hands on people and praying, they sometimes stand like this. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes stand like this. Sometimes stand like this. Hallelujah. Hallelujah. Then I understood some kind of wrong virus has entered into their head. Praise the Lord. Praise the Lord. Somebody has put some wrong notion in their head. Hallelujah. Hallelujah. Somebody might have taught them, I did not inquire. Somebody might have taught them that in front of human beings, don't join the hands. Praise the Lord. Praise the In Lord. the Catholic Church, if a priest is praying over somebody, hallelujah, Hallelujah. the people understand that it is Jesus who is blessing me. Praise the Lord. Praise the It is Lord. Jesus who is blessing me. I am not joining the hands in front of a father or a human being. Praise the Lord. Praise the Lord. I am joining the hands in front of a priest. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, my dear brothers and sisters, praise the Lord. Praise the Lord. We have to learn to be humble, praise the Lord, Praise the Lord. and to accept the hands of God. Hallelujah. Hallelujah. In the same chapter, St. Mark chapter 6, verse 13, let us listen. They cast out many demons and anointed with oil many who were sick and cured them. Hallelujah. Praise the Lord. So, first place, laid the hands on the people and prayed. Second place, holy oil anointing. Praise the Lord. Praise the Lord. These are all sacramentals. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So don't laugh at sacramentals. Praise the Lord. Praise the Lord. Different ways of prayers are there. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the In Lord. all manners, it is Jesus who is performing the miracle. Jesus is saving people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Today's prayers, for the testimonies that we are going to listen. Hallelujah. Hallelujah. Francis De Silva from Mercy's Church gives his testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. First testimony is that his daughter, who is staying abroad, had during the delivery time they understood everything is normal, everything is okay, but later on came to know bleeding is not stopping. Praise the Lord. Praise the They Lord. called Ambalaswaram and they continued saying the Gati Soronari I prayer, Mary Andur of Notes, Hallelujah. Hallelujah. And also Memorare prayer, Mayalu Kumari Maria Prarthana, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. That bleeding problem stopped. Hallelujah. Hallelujah. Then they took this lady to the good another hospital and blood was given. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the The Lord. second testimony of
De Silva is like this. Praise the Lord. Praise the In Lord. the month of May, he started developing a pain on his back, leg, and all. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And towards the end of May, it increased. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And then he went to the doctor for taking medicine and all. By grace of God, operation is avoided, and doctor told her now medicine is enough. And one of those days he heard in the prayer one very essential message that he was waiting to hear. Praise the Lord. Praise the Lord. Father told that there is somebody whose vein is pressed and the leg is paining a lot. Jesus is healing that person. Praise the Lord. Praise the Lord. By grace of God, the sicknesses got healed. Praise the Lord. Praise the Lord. The second testimony is also beautiful. The second testimony given by somebody, the name is not given. Hallelujah. Hallelujah. But she says that every day they are listening to the prayers. The first miracle that happened in their family out of many is like this. Hallelujah. Hallelujah. The girl child of the home had some problem with the monthly circle, and Jesus helped in it. Praise the Lord. Praise the Lord. The second miracle is something that is really wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Her husband and his friend, both of them, when they are traveling, they sit together and say the memorable prayer. Praise the Lord. Praise the As Lord. they are traveling together, they found that the vehicle lost a tire on the way. As the vehicle is running only, one tire got lost. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But the vehicle was not affected. All the passengers remained safe. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How wonderful it is. Praise the Lord. Praise the And Lord. she says one more miracle. Praise the Lord. Praise the Lord. 5 years back, or more than 5 years back, they had gone to the hospital because daddy was suffering from cancer, and the doctor told that maximum your daddy will live only 6 months. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. She is happy to inform all of us that 5 years passed, still daddy is healthy, alive. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Prayer is powerful. Prayer is strong. Hallelujah. Hallelujah. We need to pray with faith. May good God bless all of you and all your ministries. Let us have prayer and faith together. May good God bless you. मी फ्रान्सिस डी सिल्वा, मर्सी सोसई. फादर बेन्नी यांचे प्रार्थनेचे व्हिडिओ यूट्यूबवर यायला लागल्यापासून आम्ही व्हिडिओ बघत आहोत. आज मी माझ्या मुलीची व माझी साक्ष देत आहे. माझी पहिली साक्ष माझ्या मुलीची देत आहे. माझी मुलगी तिच्या पतीबरोबर ऑस्ट्रेलियाला राहते. गेल्या वर्षी 27 ऑगस्ट 2020 साली माझ्या मुलीची नॉर्मल डिलिव्हरी झाली. तिला मुलगी झाली. आम्ही खूप आनंदात होतो. आम्ही प्रभूचे व मरियमातेचे आभार मानले. परंतु थोड्याच वेळात जावयाने फोन करून सांगितले की मुलीचे खूप ब्लिडिंग होत आहे व ते थांबत नाही. त्यामुळे तिचे ब्लड प्रेशर देखील वर खाली होत आहे. तर तिच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करा. जावयाच्या बरोबर आणखी कुणीही नसल्यामुळे तोही खूप घाबरला होता. लगेच आम्ही देवापुढे मेणबत्ती लावून मायाळी कुमारी मरियेची व गाठी सोडविणाऱ्या आईची रडून प्रार्थना केली. त्या दरम्यान आम्ही फादर बेन्नी यांना फोन केला. तो फोन सिस्टरने उचलला. सिस्टरांना आम्ही सगळी हकीकत सांगितली. सिस्टरांनी आम्हाला प्रार्थना करतो असे सांगितले
आणि काय आश्चर्य, थोड्याच वेळात आमच्या जावयाचा आम्हाला फोन आला की तिचे ब्लिडिंग आता थांबलेले आहे व आता तिला मोठ्या हॉस्पिटलला नेत आहोत. मोठ्या हॉस्पिटलला नेल्यानंतर तिला त्यांनी रक्त भरले व तिचे ब्लड प्रेशर नॉर्मल व्हायला सुरुवात झाली व ते स्थिर झाले. म्हणून आम्ही माळे कुमारी मरीचे, गाठी सोडविणाऱ्या आईचे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे व फादरांचे तसेच तिच्यासाठी प्रार्थना करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो. माझी दुसरी साक्ष माझी स्वतःची आहे. माझी मे महिन्यापासून थोडी कंबर दुखत होती, परंतु मे महिन्याच्या शेवटी माझी कंबर खूप दुखायला लागली. मी नीट चालू शकत नव्हतो की उभा राहू शकत नव्हतो. मी व माझ्या पत्नीने मायाळ कुमारी मरीची व गाठी सोडविणाऱ्या आईची प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली. 31 मेला मी फादर बेन्नी यांना फोन केला. तो फोन सिस्टरने उचलला. मी त्यांना पायाच्या व कमरेच्या आजाराबद्दल सांगितले. त्यांनी मला आम्ही प्रार्थना करतो असे सांगितले. नंतर मला थोडे बरे वाटू लागले. त्यानंतर मी डॉक्टरांकडे गेलो. डॉक्टरांनी मला तपासले व एक्सरे काढून बघितला आणि मला 10 दिवसाचे औषध दिले व सांगितले येताना MRI करून येणे. घरी आल्यावर औषधाबरोबर आमची प्रार्थना सुरू होती. तसेच आम्ही फादरांचे रोजचे व्हिडिओ बघत होतो. 10 दिवसानंतर MRI करून मी डॉक्टरांकडे गेलो. तेव्हा MRI बघून डॉक्टर म्हणाले, मला वाटत होतं की काही मोठा प्रॉब्लेम असेल व ऑपरेशन करावे लागेल, पण तुमचा दुखवा कमी झालेला आहे. आणि डॉक्टर म्हणाले की आपण देवाचे आभार मानूया, कारण तुम्हाला ऑपरेशनची आवश्यकता नाही. व पुन्हा मला 15 दिवसाची औषधे लिहून दिली. ती औषधी मी घेत होतो. मी फादरांचे रोज व्हिडिओ बघत असताना फादरांनी बऱ्याच वेळा संदेश दिला की कुणाच्या तरी कमरेचा आजार प्रभू येशू बरा करत आहे. त्यातील एका व्हिडिओतील संदेश मी माझ्यासाठी स्वीकारला व माझी कंबर हळूहळू पूर्णपणे बरी झाली. म्हणून मी देवाला धन्यवाद देतो. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा त्यांच्या व्हिडिओमध्ये उजव्या पायाची नस दुखत आहे व प्रभू येशू ती बरी करत आहे असा संदेश दिला. खरं तर ह्या संदेशाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो आणि फादरांनी तो संदेश देताच मी स्वीकारला व माझा पाय बरा झाला. मी आता चांगल्या प्रकारे उठू बसू शकतो, चालू फिरू शकत आहे. म्हणून मी प्रभू येशू ख्रिस्ताचे, परमेश्वराचे आभार मानतो. तसेच करोना काळात माझ्या कुटुंबाचे व मुलीच्या कुटुंबाचे प्रभूने संरक्षण केल्याबद्दल प्रभूचे आभार मानतो. माळ कुमारी मरीचे आभार मानतो. काठी सोडविणाऱ्या आईचे आभार मानतो. तसेच माझ्यासाठी व मुलीसाठी प्रार्थना करणारे फादर बेन्नी, अमला आश्रमच्या सर्व सिस्टरांचे व त्यांच्या टीमचे मी आभार मानतो. आमच्यासाठी प्रार्थना करणारे फादर बेन्नी व त्यांची टीम यांना प्रभू परमेश्वराने चांगले आरोग्य व दीर्घायुष्य द्यावे व त्यांचे प्रार्थनेचे व्हिडिओ जगभरातील सर्व लोकांनी ऐकावे व त्याचा लाभ घ्यावा, हीच प्रभूचरणी प्रार्थना. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचाच गौरव असो. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. माझे कुटुंब रोज आमला आश्रमचे व्हिडिओ बघत आहे व त्याद्वारे आम्हाला मयाळ कुमारी मरीच्या प्रार्थनेद्वारे अनेक चांगले अनुभव मिळत आहेत. त्या अनुभवातील 3 साक्ष मी आज देत आहे. माझी पहिली साक्ष माझ्या मुलीच्या बाबतीत आहे. माझी मुलगी 16 वर्षाची असून गेल्या वर्षी 10वीमध्ये चांगल्या मार्कांनी पास झाली असून चांगल्या धार्मिक संस्कारामध्ये तिची वाढ होत आहे. तिला मासिक पाळीचा त्रास होता, तो पण माऊलीच्या कृपेने दूर झाला आहे. माझी दुसरी साक्ष माझ्या पतीच्या बाबतीत आहे. माझे पती सकाळी कामाला जाताना ते आणि त्यांचे मित्र रोज नित्यनेमाने मयाळू कुमारी मरीची प्रार्थना करत असतात. गेल्या वर्षी 20 ऑक्टोबरला 2020मध्ये माझे पती आणि त्यांच्या मित्रांची मयाळू कुमारी मरीची प्रार्थना चालू असताना
त्यांच्या चालू बसचा मागचा टायर निघून गेला आणि बस हायवेवर चालू असताना चालती बस हायवेवर एक साईडला टायर निघून झुकली. पण बसमधील एकासुद्धा व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची दुःखपात झाली नाही. मयाळू कुमारी मरियेने त्यांना अपघातातून वाचवल्याबद्दल मी मयाळू कुमारी मरियेचे आभार मानते. तिसरी साक्ष माझ्या वडिलाबद्दल आहे. माझ्या वडिलांना डॉक्टरांनी 5 वर्षापूर्वी कॅन्सरचा आजार झाल्याचं आम्हाला सांगितले आणि ते फक्त 6 महिनेच जगणार हे आम्हाला सांगण्यात आले. परंतु आमचे कुटुंब आणि माझे वडील सतत प्रार्थनेमध्ये असल्यामुळे गेली 5 वर्ष ते चांगल्या आरोग्यामध्ये जीवन जगत आहेत. म्हणून मी आणि माझे संपूर्ण कुटुंब पवित्र आत्मा, मयाळू कुमारी मरिया, फादर बेनी व अमला आश्रमच्या सर्व सिस्टरांचे मनापासून आभार मानते. Alleluia Jesus, praise you Jesus, thank you Jesus. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord is healing some people who have throat infection and pain in the close by areas of the throat. The Lord is healing somebody who has lot of pain on the arm, not able to lift up the hands. The Lord is blessing them. Some people with stomach swelling and stomach pain, the Lord is healing them. There is somebody who uses words like cursing people. The Lord is asking that person to refrain from such kind of bad habits. The Lord is also blessing many people who want to enter into business life. The Lord is blessing them. There is somebody who gets very often wounds, especially on the hands. The Lord is removing that difficulty and blessing somebody. The Lord says that the devil who has made a target of you is behind you through your faith and dedication. Turn back to me and save your soul. There is somebody who feels that my life is like a prison, as if I am in a prison, I am just living everyday life. The Lord wants to release you. The Lord wants to save you. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.